Je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'ils se préparaient quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de le renverser de Bachar, c'était quoi le but? Je vais vous dire, la finalité? Dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. De confusion. Parce que la lutte contre l'antisémitisme, elle est absolument indispensable, mais confondre ça avec les relations diplomatiques avec Israël dans la période, c'est grave. Et pour un président de la République française, c'est particulièrement grave. C'est vraiment tout confondre. Mais ça veut dire qu'il renvoyer une confession à un pays, c'est renvoyer des Français finalement à la politique internationale menée par une puissance étrangère qui, en ce moment, je le rappelle, commet un génocide. Donc c'est effectivement grave. Si Emmanuel Macron ne s'engage pas suffisamment dans la... Mais ça veut dire qu'il ne devait pas être présent dans les tribunes ce soir? Il ne devait pas venir assister à ce match-là? C'était votre première question, je vais vous répondre tout de suite. Ce match n'aurait pas dû avoir lieu. Ce match n'aurait pas dû avoir lieu. Ce match, il donne l'impression que la vie continue. Vous savez, pour les enfants à Gaza, la vie, elle continue pas. La vie, elle s'arrête. Voilà. C'est des dizaines de milliers de morts. C'est des corps calcinés. C'est des enfants déchiquetés. Et pendant ce temps-là, on a une énergie phénoménale déployée par l'État français pour faire organiser un match de football. J'aimerais qu'ils déploient la même énergie pour que les bombes cessent. Voilà ce que je pense. C'est bien tout le problème. On a en France une institution qui s'appelle le CRIF et qui passe plus de temps à défendre la politique de M. Netanyahou que les Français juifs. Parce que moi je dis même pas les juifs de France, les Français juifs. Donc voilà, pour moi ça c'est un problème, c'est une confusion grave. Et le président de la République française n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, mais qui est surpris. Violence les 24 heures avant aussi, dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des messages de haine. Ce sont des violences dont il faut parler dans les deux cas. Mais moi, j'ai les violences qui ont été commises par justement les supporters du Maccabi, donc les supporters israéliens. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit que je combattrais. Qui ont brûlé des drapeaux palestiniens, dit mort aux Arabes en Palestine, et qui n'ont pas souhaité, qui n'ont pas voulu faire la minute de silence pour les victimes à Valence. Vous n'avez pas dit le contraire, mais vous ne l'avez pas dit. J'ai l'impression que c'est suprémaciste qui se moque du sort des otages, se moque de son peuple et de ceux qui ont été assassinés, n'a qu'un seul objectif, envahir finalement ce qu'il restait comme territoire palestinien, aller jusqu'au Liban. On a ce ministre d'extrême droite, donc finalement qui ne viendra pas à Paris, mais les autorités françaises n'ont pas été capables d'annuler ce gars-là. Ce ministre d'extrême droite qui explique clairement qu'il n'en a rien à faire, lui, de tout ça, que lui, il est juste là pour une chose, que Israël conquiert la Palestine, le Liban et tout le reste. Trump vient d'être élu aux États-Unis, donc ils expliquent maintenant on va pouvoir annexer la Cisjordanie, et nous, on est là à commenter la présence du président de la République française dans la tribune d'un match de foot. Excusez-moi, c'est pas à la hauteur de la 7e puissance du monde. La 7e puissance du monde, elle devrait essayer d'œuvrer pour la paix, elle devrait faire en sorte que ce massacre et ce génocide s'arrêtent, et on ne devrait pas déployer, encore une fois, autant d'énergie pour organiser un match de foot. D'ailleurs, le peuple français ne s'y trompe pas, il n'est pas dans les tribunes, il boycotte, il ne veut rien avoir à faire avec ça. Tout ça pour vous dire, Monsieur Taché, c'est vos mots de génocide. Pour moi, non, ce n'est pas un génocide ce qui se passe à Gaza. Oui. Il y a un comité spécial de l'ONU qui a publié aujourd'hui que les méthodes employées par Israël correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Mais vous attendez quoi pour finalement ne plus avoir peur de dire ce mot? Mais parce que pour moi, je ne partage pas. Quand on voit le mot génocide musulman, il y a des lynchages racistes, des attaques racistes sans cesse. Ouvrez le journal au moins. Vous êtes député. Non mais c'est totalement faux ce que vous racontez. Vous avez un parti pris et une idéologie très claire. Monsieur Taché, tout est faux, je crois. Monsieur Taché, est-ce qu'on peut parler tout le temps? Oui, mais en fait, il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est des faits graves. C'est des choses. Non, il n'y a pas de vision. Vous savez, on n'est pas. Enfin, moi, la vérité, j'y suis attaché. Il y a la vérité. Il y a les visions. Les Français de confession musulmane retirent de leurs portes les mezzouzas parce qu'ils ont peur. Alors d'abord, c'est les Français juifs. De confession juive. Donc le fond, c'est que la France insoumise œuvre depuis des années pour... C'est ça le sujet de fond pour vous. I think Zionism, the idea of building a state of Jewish farmers on Arab land in the Middle East, is a stupid idea to begin with. I've always thought so. My mother wanted to go and be a Zionist at one point. I tried to talk her out of it. It's been a thing in my family.
I think it's a bad idea. I think it's a messianic idea. I think it's a superstitious idea. I think so the idea of Israel's right to exist is now that it's there, no play with you. Many states are founded on injustices or foolishness and bad ideas. And boundaries are drawn by all kinds of political. Yeah, it doesn't mean that anyone can just come and evict or destroy them. And I'm not saying that. But I think I'd have to say, so as not to seem shady, I've always thought it's a silly, messianic, superstitious nationalist idea, and it's a waste of Judaism. And it guaranteed a quarrel with the Arabs because it meant we're going to take away from you what's most precious, your land, by trying to make Jews into peasants. Already a silly idea. That's not the way to rescue Central European Jewry, make them into farmers in Palestine. Guaranteed an injustice to the Arabs, which now anyone can see, and is now entering its third, fourth generation. Fourth generation of Palestinians brought up either in exile or dispossession or under occupation and humiliation. And now we know something has to be done to address what is part of the original, let's not call it original sin, original misconception of the thing. So I've been writing in favor of the Palestinian homeland all my life, and I'm no more, no less in favor of it than I was because of recent events. And now the Bush administration. It's a matter of principle. And now the Bush administration is in favor of it. Well, yes, they were edging towards it. It's a pity about the timing because they were edging towards it before. I don't want it to look as if they did it as a concession. But it should be a matter of principle. If Jews born in Brooklyn have a right to a state in Palestine, then Palestinians born in Jerusalem have a right to a state in Palestine. Anyone who doesn't agree with that principle, I think, is suspect. I think most people do. They do, but but why in that case do we have the one and not the other? After all, it's America that pays for all this and arms the Israelis and is very much involved in it. We've witnessed to it. Real estate agent Nathan Ganat. Today, I'll teach you how to get a free house here in Israel. Why are we waiting? Step number 1. In this step, we select the house. Come with me. Why are we waiting? Step number 1. In this step, we select the house. Come with me. Which house you like from the Arabs? I like that one. Yellow one? Yes. Nice, nice. Step number 2. This step shows how flexible we are. We have many ways to help our clients. I'll give you examples. Example 1. We can get a paper from our friend in Israeli court and get at least a fully furnished room just for you to start with. Or if you want, you can bring a friend from Brooklyn, New York to stay here. You're from Brooklyn? From New York, from Long Island. From New York. What right do you have to live here? People in the house might say something stupid like, "You are stealing my house." We'll give booklet of responses, don't worry. And if I don't steal it, someone else is gonna steal it. Or get a fully furnished house just for you. That's way better. The United States gives far too great a proportion of its military aid budget to Israel and in return asks for insufficient Israeli responsibility. The Israelis are the custodians of the West Bank by an act of war. Their occupation of it is not recognized as legal. I've already said what I think should happen about that. There should be a West Bank state. The United States could make that difference. You could say to the Israelis, we will defend the existence of a Jewish community or a Jewish state in Palestine. We will not underwrite it becoming an expansionist and colonial state. If you want to do that, you pay the difference yourself. That alone would have probably solved the problem by now. If you want to occupy people against their will, if you want to be the governor of another people who haven't chosen you, you will end up visiting terrible cruelty. You treated the same. Let's put it that way.
I think not. I think that this is the nation of the Jews, that the Jews should have more rights than the non-Jews. Like, give me an example of a right that a Jew should have that a non-Jew shouldn't. Right now, there's the right for Jews to come to Israel and to get your citizenship, which isn't for all non-Jews. Oh, this is the land for the Jews. All Jews can come and live here. I think that Jews should have more rights than non-Jews. Way, it will be much better. La vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça la vraie vie.